while traveling in a taxi or rickshaw. আমাদের যখন কোনো জায়গায় যাওয়ার থাকে সাধারণত আমরা কোনো ট্যাক্সি বা রিকশা নিয়ে থাকি। সেখানে যাত্রার সময় চালকের সঙ্গে সাধারণত আমাদের যেরকম কথোপকথন হয়ে থাকে সেগুলোই আমি এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরব। While traveling in a taxi or rickshaw মানে যখন আমরা কোনো ট্যাক্সি বা রিকশাতে যাত্রা করে থাকি। আপনি কি আমাকে গড়িয়াহাট নিয়ে যাবেন? ইংলিশে Will you take me to গড়িয়াহাট? Will you take me to গড়িয়াহাট? Will you take me to গড়িয়াহাট? আমি আশা করি আপনি মিটার অনুযায়ী ভাড়া নেন। ইংলিশে I hope you charge as per the meter. I hope you charge as per the meter. I hope you charge as per the meter. গড়িয়াহাট পৌঁছতে কত সময় লাগবে? ইংলিশে How much time will take to reach গড়িয়াহাট? How much time will take to reach গড়িয়াহাট? How much time will take to reach গড়িয়াহাট? আমার মনে হয় আপনি ভুল রাস্তা নিচ্ছেন। ইংলিশে I think you are taking a wrong route. I think you are taking a wrong route. I think you are taking a wrong route. দয়া করে আস্তে ও সাবধানে চালান। ইংলিশে Please drive slowly and carefully. Please drive slowly and carefully. Please drive slowly and carefully. আমার মনে হয় আপনার মিটারটা খুব দ্রুত চলছে। ইংলিশে I think your meter is very fast. I think your meter is very fast. I think your meter is very fast. আমাকে কত টাকা দিতে হবে? ইংলিশে How much do I have to pay? How much do I have to pay? How much do I have to pay? দয়া করে আমাকে শুল্কের কার্ডটি দেখান। ইংলিশে Please show me the tariff card. Please show me the tariff card. Please show me the tariff card. আমি আপনার নম্বরটি নিচ্ছি এবং আমি পুলিশকে অভিযোগ করব। ইংলিশে I am taking your number and I will complain to the police. I am taking your number and I will complain to the police. I am taking your number and I will complain to the police. Will you take me to Goriahat? I hope you charge as per the meter. How much time will take to reach Goriahat? I
I think you are taking a wrong route. Please drive slowly and carefully. I think your meter is very fast. How much do I have to pay? Please show me the tariff card. I'm taking your number and I will complain to the police.